Legacy.
ওই স্যারের মাইক্রোফোনটা স্যারের কাছে নেই। হবে এটা স্ট্রিম হয়ে আসতেছে না কয়েক 1 মিনিট কয়েক সেকেন্ড এটা যাচ্ছে। এখন অন্য সেটিং হাত দিব না, খালি স্লাইড শেয়ার ওখানে অন্য কিছু হাত দিব না, খালি শেয়ার করবো, মানে একটা প্রেজেন্টেশন অফ একটা শেয়ার। এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্ক্রিন, এই স্ক্রিন
কথা করতেছে ভিডিও চলার হ্যাং করতেছে না।
আমাদের প্রোগ্রামটা লাইভ হচ্ছে স্যার। আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Bangladesh Institute of Tropical and Infectious Disease (BITID) is the only government national institute in Bangladesh which is established with the objective of providing specialized services and resources and conducting research relevant for the tropical and infectious disease. The BITID was established with enthusiasm and vision with a defined roadmap. So, welcome to the today's scientific seminar. Today's scientific seminar topic is Management of Dengue Syndrome and Pitfalls with Treatment, which is organized by Bangladesh Institute of Tropical and Infectious Disease, Chattogram. And today's scientific partner is Opsonin Pharma Limited, and knowledge partner is Renova, the preparation of paracetamol. Respected audience, our today's scientific seminar chief guest, Professor Dr. Muhammad Ismail Khan, Honorable Vice Chancellor, Chattogram Medical University. Our today's honorable keynote speaker, Dr. Muhammad Mamun Rashid, Associate Professor and Head, Clinical Tropical Medicine Department and Focal Person, Corona Management Team, BITID Hospital, Fozerhat, Chattogram. Our today's scientific seminar is presided by Dr. Muhammad Bakhtiar Alam, Deputy Director, BITID. Our today's special guest of this scientific seminar, Dr. Bidut Borua, Public Health Expert and Deputy Director, Planning and Development, Chittagong Medical University. Our today's panel of experts, Dr. M.D. Shakil Ahmed, Associate Professor Microbiology, BITID, and our another panel of experts, Dr. Hasina Nasrin, Infectious Disease and Tropical Medicine Specialist, and she is also the first infectious disease specialist in Bangladesh and also registered Chattogram Medical University. Dear audience, this program is broadcasting on Opsonin eHealth Facebook platform, as well as the program is also broadcasting in Opsonin eHealth YouTube channel. So please be concentrated in our today's valued scientific seminar. You know, dengue is an alarming situation in Bangladesh. So today's topic is very much vital on management of dengue syndrome and pitfall with treatment. Now, at the very beginning, I'm inviting our today's beloved keynote speaker, Dr. M.D. Mamun Rashid, Associate Professor and Head, Clinical Tropical Medicine Department, as well as the Focal Person, Corona Management Team, BITID Hospital, Chattogram. Sir is also a renowned researcher in the field of infectious disease, and they have more than 12 articles and publications regarding in this field. So welcome to our today's keynote speaker, Dr. M.D. Mamun Rashid, Associate Professor and Head, Clinical Tropical Medicine Department. Thank you. Assalamu alaikum. Honorable Chief Guest, my dear teacher, Professor Dr. Mohammed Ismail Khan sir, Honorable Chairperson,
keynote speakers, panel experts, my dear audience. Our today's scientific seminar is on dengue management syndrome, the management of dengue syndrome and its pitfalls. Dengue is an important tropical infection caused by an arbovirus named as dengue. As a mosquito-borne disease, it is widely spread in several tropical endemic countries like Bangladesh. Millions of world population are affected by this virus. In Bangladesh, it is closely known to us since last 2 decades, and first outbreak occurred in 2000. So this is a scenario Bangladesh situation of dengue by in 2019. It is been supplied by the DCHS. See the highest outbreak of in this region that is seen in the Dhaka city population. And next one is this color that is seen in this is our Chittagong and these areas. So in 2019, the whole Bangladesh were affected by dengue. This slide shows this has been published in PLOS Magazine Tropical Disease, showing the humidity percentage of seropositivity IgG among these age groups. You see, in 11 years, that progressively age is finally increasing, the seropositivity is increasing. Yes, this is the number of cases found in Bangladesh in 7 years. In 2050, the total number of affected was 3,162. Out of them, there was 6 in 2000. This is 16 exactly. Total number of cases was 6,060. That was 14. 2017, case was 2,769, that was 18, but in 2018, the number of cases was high, 10,148, and death was 26. And in 2000, this is the exactly from 2019 January to July 2020, the total number of cases was 6,544, and death was only 5. This is this year's presentation. I have collected this from our DZHS. This is from January 2001. This is first slide, sorry. So, this is the it has been written in Bangla. That is, you see, till 17th September, total number of dengue cases in Bangladesh is 13,980, and up to that day, there was 57. So, highest number of deaths already occurred in this year. Yes, these two are the culprit. That is the vector found in Bangladesh. One is the Aedes aegypti, another one is the Aedes albopictus. And this is usually called the primary host, the primary vector, not the host. And this is the secondary vector. Predominantly this mosquito, Aedes mosquito is present. These types of mosquito can be easily recognized by their size. These are the female, both male and female are present, but the female ones, one is sucks the human blood for the maturation of their eggs, and they're large in size, can be recognized by seeing these spots on the side of their antenna, side of their body, and the tongue and other parts. Same
ডোরাকাটা দাগ বলা হয়, তাদের বডি বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। So by this appearance, we can easily identify these mosquitoes. Yes, dengue virus after the bite of a virus containing Aedes mosquito to a normal person, the virus enters at the site of the bite in the skin, and inside the skin, the virus proliferates, and it goes to the lymph nodes, and goes to the blood, and then affects several organs. And the viral infection, most of the virus are asymptomatic. This is a group that have got no symptom at all. And the rest ones have got symptoms. They are being classified again these 4 types: undifferentiated fever, and this is a challenge also. This group is a challenge. This group is also a challenge because this undifferentiated fever, they have the criteria. They have got no clinical characteristic criteria of dengue fever. So this is another challenge. So these 2 groups can be diagnosed only by the RT-PCR. But the rest groups like dengue fever, which may be with hemorrhage or without hemorrhage. Another one is dengue hemorrhagic fever that may be with shock or without shock. Another group is the expanded dengue syndrome. That's very rare, but it is not uncommon, and this usually occurs when there occurs organometry. Yes, this slide is very important. You know, this slide shows the nature of the course of illness of the disease. This dengue fever has got 3 characteristic phases. One is the febrile phase. There occurs dehydration, loss of fluid from the body, patient takes less fluid, and there is vomiting, so there is dehydration. And due to dehydration, you see, this occurs in the febrile phase. And in the febrile phase, what happens? There occurs dehydration, but the hematocrit, this color, this is hematocrit. You see, in the febrile phase, hematocrit more or less normal. This is the platelet count. You see, the febrile phase also the platelet count more or less normal. But in the critical phase, that is the dangerous phase, all the manifestations occur in this phase, starting from onset of day 5, end of day 4, to end of day 7. These 3 days, critical phase, where there may be another peak of rise of temperature. There occurs dehydration, following which there is the raised hematocrit value, hematocrit level. There occurs thrombocytopenia, and there occurs different following this hydrating phase. There occurs different organ involvements. A lot of organs may be involved in dengue. It is very important that this is not a disease of platelet. Not a disease of platelet, but a disease of plasma leakage. We are giving a misinformation to everybody. The platelet count is being decreasing so very rapidly. Keep the platelet transfusion. No, this is not a disease of platelet disorder. Platelet thrombocytopenia occurs as a consequence of the disease, but this is a disease of plasma leakage. So there occurs several organ involvement, like central nervous system, like heart, like lungs, like kidney, like other organs, skeletal systems. Several organs may be involved. And you see, in the recovery phase, patient becomes febrile.
There occurs there occurs plasma leakage and there occurs bleeding. A lot of causes of bleeding are here in case of the dengue patients. That is, there occurs thrombocytopenia, there occurs the thrombocythemia, there occurs in DIC, there occurs increased PT, increased ability. A lot of causes produces bleeding. There occurs plasma leakage, and this is due to mostly effect of the cytokines. And ultimately, plasma leakage leads to hemoconcentration, and patient goes under shock. And in the recovery phase, the fluid that has been extravasated from the intravascular volume to the extravascular space, leading to usually ascites circulation, they again go reabsorption. That can lead to fluid overload. So this must be taken in mind during management of the patient. Maximum patient may die if we give induricious use of the fluid. So we must take in mind. And you see, in the febrile phase, that is from day 0 to day 4, there are viremia. In this phase, NS1 is positive, you see. But at the start of the critical phase, I mean from day 5, there occurs appearance of the antibody. First, there occurs IgM antibody, and then this IgM antibody reaches peak at day 8 or day 9, then IgG appears. IgM then persistently becomes low and continues for 1 to 3 months, but IgG may remain for indefinite periods. So here, during our clinical treatment, sometimes we become confused. IgG positive, IgG negative, both positive. What should be the interference? Inference is that if this is acute infection, IgM level will be greater than IgG. It depends on at which day we have taken the sample. If we take the sample after day 8 or day 9, then the IgM level will be high than IgG. But if you take the sample before 5, both will be negative. There will be only NS1 positive. But if you take the sample on 2 weeks, then IgM will be negative, IgG will be positive. So only IgG positive does not always tell it's a case of past infection. So what to do? Then we have to do the paired serum. That is, if this patient has got previously IgG negative, but now it is IgG positive and IgG level is high, preferably 4 times greater, that will be acute infection. I think this slide is very important. Now, for the management purpose, the dengue cases are being classified as A, B, C. Group A patients are those patients who have got no warning sign, no comorbid conditions, can tolerate oral fluid, and they can be managed at home. Group B patients are those patients having got warning sign or comorbid conditions, and this patient should be transferred in hospital and should be treated in hospital management. Group C patients are severe patients, and these Group C patients may have severe plasma leakage or severe organ impairment, or like myocarditis, I have already told, CNS manifestations are encephalitis and concluded, or severe metabolic problems like metabolic acidosis, hypocalcemia. So these are the Group C patients. So this slide also is important. You see, severe dengue may be without warning sign also. With or without warning sign, severe dengue is possible. Severe dengue means either there is severe plasma leakage, or severe hemorrhage, or severe organ impairment. So, first we are trying to
identify which one is the probable dengue. That is the patient is living in travel to a dengue endemic area, plus there is fever, plus any two of these followings. That is nausea, vomiting, rash, X-rays, the dengue test is positive, leukopenia, or any one of these warning signs. These are the probable dengue. Then when it is laboratorically confirmed, that is called confirmed dengue. You know, confirmation must be done by NS1 or RT-PCR. IgG and IgM is non-specific. I will show the slide later. What are the warning signs? We must take in mind during the treatment. That is the dengue patients having got abdominal pain or tenderness or persistent vomiting, clinical fluid accumulation in the form of ascites solution, mucosal bleeding, lethargy, restlessness, hepatomegaly more than 2 centimeters, or laboratory concurrent increase of SCT increment of infected count. Anyone presence is one sign, and severe dengue, severe plasma leakage, that is manifested as shock, dengue shock syndrome, or fluid accumulation to distress, severe bleeding, and this severe bleeding will cause hypotension, or clinically it can be just when you are giving fluid to a patient, the crystalloid fluid of the patient is not about figure is still decreasing. So you may suspect there may be hemorrhage. And organ involvement, usually liver, AST and LT usually found more than 1,000. In dengue, usually AST is found greater than LT. And then CNS impairment and heart and other organs involvement. I have told already these warning signs. Yes, this slide is very important. Regarding dengue management, we must take these points. So, what should be a normal circulation? What should be findings of a normal circulation here? And how to differentiate compensated shock from decompensated shock? Because you know, in severe dengue, that is group C, these cases, they may be compensated shock, they may be decompensated shock. If we don't catch this before start of the fluid therapy, then we can lose the patient. So, number one is the level of consciousness. Normally, in normal circulation, the level of consciousness is excellent, good. The GCS is normal. But in compensated shock, it is also normal. And if we don't ask the patient, we cannot identify compensated shock from normal circulation. But in case of decompensated shock or hypotensive shock, only in this case, patient has got the CNS abnormality in the form of the restlessness or lethargy, like this. Then, if you do the capillary refill time, you see, normally it is less than 2 seconds, but in compensated shock is more than 2 seconds, but less than 4 seconds. But in decompensated shock is more than 4 seconds. So by this way we can differentiate. If we feel the extremities, warm, pink, normal person, but in compensated is cool, and decompensated shock is too cool, and there is cold clammy skin. In case of the peripheral pulses, if we then normal good volume pulse in normal circulation, but in compensated shock, you see weak steady pulse. Here pulse is fever and F centimeter. If we measure the heart rate, normal for AIDS, but in compensated tachycardia, in decompensated shock, severe tachycardia even may lead to bradycardia. So in blood pressure, normal circulation is normal for AIDS, but here compensated shock, what happens? Systolic pressure is normal, diastolic pressure is elevated, so narrow pulse pressure. Very important. And here there occurs markedly narrow pulse pressure.
That is less than 20, here less than 10. And blood pressure here is hypotension, even unrecordable, but here is postural hypertension. Then respiratory rate, here is tachypnea, normal, and there occurs in the comparison there occurs lactic acidosis in the form of the metabolic acidosis. And patient may go small breathing. And last of all, urine or poop. It is reduced here, but here oliguria even anemia occurs. So, what are the laboratory tests? That is very important. I have already told, but even though I tell some points, the laboratory test, the complete blood count, and this is the first test exactly should be done. And let's switch over to next. In the complete blood count, we get the leukopenia. It's very important. Very important for leukopenia. Any patient, a dengue patient, having got the WBC count less than 5,000, plus neutrophil less than lymphocyte, plus there is the thrombocytopenia. And concurrently, if there is raised hematocrit, this is a sign of dengue hemolytic fever. So we must get the WBC count. Thrombocytopenia. This is important, but not so important. Thrombocytopenia, severe thrombocytopenia means less than 1 lakh. But maximum doctors and patients becomes worried about platelet count. Even we have seen 0 platelet count, no need of platelet transfusion, no need of blood transfusion. Patient immediately day after, 1 day after patient platelet count becomes normal. So you should not be worried. Platelet count or thrombocytopenia is important one in 2 cases. Number 1, pregnancy. Number 2, if there is urgent surgical intervention need. Only in that condition, we can give the blood transfusion. Or very few cases, we can give blood transfusion. Otherwise, blood transfusion is not indicated at all. Hematocrit, that is a very good marker to identify the plasmaticase. You see the plasmaticase more than 25% from the baseline. That is important, causing hemoconcentration or raised hematocrit, and that is 35% to more than 40%. This is this hematocrit value. It is being affected by the fluid replacement or the bleeding. And we can do AST, ALT. I have already told. In some special cases, there occurs hypoproteinemia, hypoalbuminemia, electrolyte imbalance, hyponatremia, hyperkalemia, hypocalcemia. We should remember ABCS. These 4 very important for any dengue shock patient and manage accordingly. And the coagulation profile I have told a big list. There are causes of bleeding and dengue. So this can be done. And urine REME shows albuminuria, histochronology positive, X-ray test, pleural effusion, even by ultrasonography you can identify very minor effusion. Other tests can be done to exclude the disease like malaria by MPC and RDT for malaria, typhoid fever can be excluded by blood culture, and some other tests may be required like liver function, renal function, serum albumin, electrolyte, imaging, ECG, echocardiography, even CSF study. So, by day 3, we should do only these 4. CBC, hematocrit, NS1, LGBT, and G2. Then, second test should be done on the day of first febrile prayer, where we will do 1 liter CBC and hematocrit. And then if there is severe that is the dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome, in that case
everyday platelet, even hourly everyday hematocrit or even hourly hematocrit can be needed to be done. Yes, this is, I have told already NS1, that is the structural protein, non-structural protein one. That's very important for confirmatory diagnosis of the dengue. And this is the IgG and IgM. I have already mentioned everything. That is an antibody, and this is not a confirmatory diagnosis. Confirmatory diagnosis needs either NS1 or RT-PCR. That should be done, must be done before 5 days of onset of fever. So, if we want to go through the management of the dengue cases, stepwise management, step 1 overall assessment, step 2 diagnosis, and step 1 disease phase severity, and step 3 is the treatment. So, this is the flow chart, how to proceed. The presumptive diagnosis, I have already mentioned. A patient came to us with from a dengue endemic area, or has got the history of travel to the endemic area, plus fever, plus any one of the following, or any warning sign. Then that may be a case of probable dengue, confirmed by the laboratory investigation, either NS1 or RT-PCR or IVD-IVD. Then that should be a dengue case, and look for the warning signs I have already mentioned. If there is warning sign, then you confirm case with warning sign positive. You see, positive, then they may be dengue with warning sign or severe dengue. But if it is negative, then we go for the coexisting conditions. What are the coexisting? Again, we have already mentioned in COVID case, there is the comorbidities. Also here, there is the coexisting conditions. Same. But here, let's see what age is extreme age. That is, in infants it's dangerous, and in elderly after 65 stages. So must take history from these, because if the CKD, CLD, all this asthma, obesity, they are in these groups. So any patient with this dengue with no warning sign, but there is a single coexisting condition, that will be good. So by this way, and they should be treated in hospital medicine. And the rest one, severe dengue, they are group C, and they should be, of course, managed in hospital with a special attention. So I have completed this one. Now group B. Who are the group B patients? I have already told. These are the group C patients. They have got severe bleeding, organ impairment, metabolic dysfunction. Okay. So this, I have completed this one. You no need of any drug, only paracetamol and Opsonin, bed rest.
more fluid, more fruit, like this. And look for the warning signs. Without the hematocrit values, it will be treated at home. But if there is deterioration, there will be group B and should be treated in hospital. So group B patient, they are advised for oral fluid. We should take in mind, group B patient can also be treated by oral fluid only. But some or maximum group B patients requires IV fluid, that is the crystalloid fluid, and there is 0.9% saline or renal lactate solution. The curve will be like this and this in group B. That is, you should start in low volume, go to the peak within 24 hours, the next 24 hours goes down. So total duration of fluid therapy will be 24 to 48 hours. And dose is like that. We should start from 1.5 ml per kg per hour for 6 hours. If patient remains stable in this dose, please don't increase the dose. Continue this. Patient remains stable, clinically stable, hematocrit is good, urine output is good, patient febrile, everything is okay. Then in this dose you can continue for next 48 hours and then stop the treatment. This is the. But if patient don't improve, then you can progressively increase. In this dose, 1.5 ml per kg per hour for 6 hours, then increase the dose by 3 ml per kg per dose per hour for next 6 hours, then 5 ml for next 6 hours, then 7 ml next dose. This 24 hours you are increasing. Then progressively decrease. Now, again, 7 to switch over to 5, 5 to 3, 3 to 1.5 this way. So stop after 48 hours. This is the process of group B. Now come to group C. Group C patients, there may be two conditions. I have previously told the compensated shock and the decompensated shock. That is important for the management of the group C patients. In the group C patient, you see, we should take in mind the curve will be from up to down. This is the curve. So how? Compensated shock. So first you have to identify who this patient I am, whether it's compensated shock or decompensated shock. Because treatment starting is different in two groups in group C. So if it is compensated shock, we have to start the acetylene crystalloid fluid at a dose of 5 to 10 ml per kg per hour over 1 hour and assess the patient. After 1 hour of fluid therapy, aggressive fluid therapy, 10 ml per kg per hour. If patient improves, if patient improves, then we will progressively, I have told, top to bottom. So, progressively decline, and every hourly, you should assess the patient clinically, laboratorically by hematocrit, only one. And you see, we'll decline the dose 5 to 7 ml per kg per hour for next 1 to 2 hours, then progressively decline 3.5 ml, then 2 to 3 ml, and then 1.5 ml, and simultaneously we follow the patient's pulse, blood pressure, the what extremities, output, the clinical status, hematocrit. If all are normal, then we'll stop the fluid after 24 to 40 minutes. This is one group. But if at any sort patient does not improve, then we should check the hematocrit first after first bolus. This is the first bolus. And if the hematocrit even increased after giving the first bolus of crystalloid, then
we should give repeat a second bolus of crystalloid. And that dose will be 10 to 20 ml per kg per hour for 1 hour. This is very important. And then progressively decline, that is 7, 5, 3, then 1.5, and this was long. But after giving first bolus of crystalloid, patient does not improve clinically. Not only that, after doing the hematocrit is decreased, so we must think there may be evidence of bleeding. So urgently we do the blood plus magic and give the blood transfusion. After that, start the crystalloid and again up to now we will finish the crystalloid within next 24 to 48 hours. So this is about the compensated shock. Now what will be for the decompensated shock or hypotensive shock? That is the critical case that should be usually treated in ICU setting. In these groups of the patient, they must be hospitalized preferably in SDU or ICU setting, and first we give the oxygen to these patients, and then give the crystalloid. Same way, but a bit difference. If you can have a keen look, you can easily understand. So difference is that here we did not give oxygen, but here we have to give start oxygen. We do the IV line and give a first bolus of the crystalloid, but those will be about 20 ml per kg per hour for 15 minutes here. Here for 1 hour, there for 15 minutes. Then after 15 minutes, assess the patient. If the patient improves, most patients improves, exactly. And if patient improves, then progressively decline. That is 10 ml, then 7 ml, then 3 to 5 ml, then 3 ml. In this way, every 1 to 2 hours, we will decrease the fluid and continue it for next 24 to 40 hours. One group of patient improves in this way. But another group may be after giving the 20 ml per kg per dose of first bolus of these decompensated shock patients, patient does not improve. Then we will give a second bolus of crystalloids. And after giving the second bolus, patient may be improved. So again switch over to that therapy. That is again 20, then 10, then 7, then 5, then 3, then 1.5, and decline within next 24 to 48 hours. But a group of patients may not improve after giving the second bolus of the crystalloid. In those we have to do the hematocrit value. If the hematocrit value is decreased, we should suspect for bleeding again, and then give the blood transfusion, and then again the crystalloid dose. But if after giving the second bolus of the crystalloid, hematocrit is increased, then we have to give 1 bolus of colloid in these groups of the patients. And after giving the colloid, then assess the patient after 1 hour, and if the hematocrit is again increased, second bolus of colloid may be, and then followed by crystalloid, and then complete this within the next 24 to 48 hours. And if the hematocrit returns to normal, then we will follow the crystalloid, colloid to crystalloid, and then complete this within the next 24 to 48 hours. So this is a very complicated area. I think I try to tell it very simplified. And
IV fluid. Yes. Another virus we are missing is chikungunya. And the same vector that is transmitted. So, in this dengue outbreak period, we are missing some patients. We are telling them as dengue, treated them as dengue, but actually they are not dengue, they are chikungunya. So, you should understand the difference between these two. Fever, you see, fever is common in both the cases, but much more in chikungunya. Cardiac arthritis is common in chikungunya. The headache, common in both sides same, but rash is predominantly present in chikungunya. One point I want to say, rashes is a very diagnostic criteria for dengue. 4 types of rashes. Febrile phase, early febrile phase, there is the frost phase, seen in the phase chart these areas. In the late febrile phase, there occurs development of maculopapular rash, which is also present in head, neck, upper arm extremities like this. But in the critical phase, there are the petechial rashes. How can we identify? There are the red spots in white areas. It's a petechial rash. They're itchy. They're present in the whole body. And in the convalescent phase, there is the recovery rash. That is called the white island in the midst of Red Sea. লাল সাগরের ভিতর অনেকগুলো সাদা সাদা উপত্যকা. That is 4 types of rashes are present in dengue patients. And myalgia, the present dengue, predominantly the dengue, hemorrhage, dengue, shock in dengue, leukopenia, both seen both sides, but marked leukopenia is in dengue, neutropenia also in the dengue, lymphopenia is seen in chikungunya than the dengue, elevated hematocrits in the dengue, and thrombocytopenia predominantly in dengue. So this is up to the management. Now I want to say some pitfalls. Pitfall means what are the difficulties, atypicalities. What I have told, this is the typical features of the dengue, typical protocol of diagnosis, typical protocol of management. But there are some atypicalities. What are those? How to combat them? We see. So, pitfalls in dengue may be categorized, pitfalls in characteristics, clinical features. The convalescent rash present during the recovery phase, that was seen. Early plasmodic AIDS,
That is also possible. We have seen plasma leakage occurs in the critical phase, but many patients enter the plasma leakage very early of the disease process, even before critical phase. So these are the activities. Prolonged fever. We have told dengue fever persists from 2 to 7 days, but there are some patients where prolonged fever is seen. In 2019, typical pattern of dengue fever is changed, which we told dengue is a double peak temperature. But here, typical pattern is changed. Highest record of temperature was 106, and many patients had very high temperature even after 5 to 6 days. Persistent vomiting during start of fever is a typical presentation also. And if it happens, this is a warning sign. This is false. Abdominal pain frequently present in 2019 outbreak in Bangladesh. Abdominal distension. Abdominal very common, finding with the positive shifting dullness. Even it is so much there is fluid accumulation in the ascites, there occurs is shifting dullness possibility in the second or third day of it. You see, that the patient is in febrile phase, does not enter in the critical phase, but before that plasma leakage occurs. And dense ascites, shifting dullness is possible. Respiratory distress, very common, with no previous obstructive airway disease, that for pleural effusion. You see, there occurs extravasation of the fluid, but we have seen from our experience, we have seen mostly there occurs pleural effusion, and then ascites, and mostly right-sided pleural effusion. We don't know what is the cause. Yes, now pitfalls in diagnosis. About NS1, it becomes false positive in 5% cases and false negative in 5% cases. So we should emphasize on the critical status of the patient. False negative percentage of dengue fever cases is rising, maybe due to why this false positive case? Maybe due to change in the envelope protein of the dengue virus, virulence of the dengue virus, and also change in the diagnostic key discontinuity. Overall sensitivity of NS1 antigen detection, it varies. Sensitivity was highest in patient sample during the first 3 days after onset of fever. In asymptomatic patients, RT-PCR assay has proved to be more sensitive than the NS1 detection. NS1 antigen level correlated significantly with the viremia. That's why I have told dynamic phase was from 1 to 4 days. Only that period, the sensitivity of the NS1 will be high, and but it was low progressively in more severe disease. So this is a slide which shows that there was a study done in BITID infectious disease volume this one. They show the 2,259 patients. Out of them, they did the IgG and IgM. Positive was 127, negative was 2,132. You see, this patient was IgG, IgM positive, but if after doing the NS1 or the ELISA or the RT-PCR, true positive was only 64. So you see, IgM, IgG was positive. We are treating them as a dengue case, but actually dengue case was 64. So they are false positive or not in the figure. Again, IgM, IgG was negative among 2,032, but among them, after doing RT-PCR, there is a confirmatory positive was 5. So IgG, IgM is a non-specific test. The examination of the paired serum samples is considered the most reliable serodiagnostic procedures. I have told previously, doing NS1 test after 5 days and IgG. This is important.
patient is coming to us on day 7, we are doing the NS1. This is absolutely wrong. So, doing NS1 test after 5 days and IgM before 7 days is absolutely wrong information for the doctors. In the absence of further testing, platelet and white cell counts are helpful for the correct interpretation. Data from 2000 case data has shown 15% dengue patients NS1 negative. Now, pitfalls in diagnosis. Regarding CBC, presenting with severe leukemia that progresses to the plasma leakage more rapidly may have post-clinical course. Rapid follow platelet does not always correlate with a positive chemical test. This is another important. Hematocrit more than 48 needs urgent fluid management. Hematocrit less than 30 needs to check internal bleeding. Dengue fever with leukocytosis need to be considered for pancreatitis or pneumonia or infective colitis. Dengue serology pitfalls. IgG positive during febrile phase needs special consideration and attention as this could be a secondary infection. Now, radiological pitfalls. Ultrasonography of whole abdomen to detect fluid collection ascites, splenomegaly, hepatomegaly. These two occurs in the expanded dengue syndrome or thickened gallbladder. X-ray test, we by itself can do the pleural effusion of pneumonitis. Other test blood culture, if fever persists for more than 5 days, cerebritis, stool adding should be done if loose motion persists for more than 4 to 5 days. Serum creatinine and electrolyte if features of AKI is present or profound loose motion or vomiting. Now, management pitfalls. We are near to the end of our session. Group A and Group B usually do not develop acute situation. Group B demand special attention for management. Usually, Group C patient needs special attention and frequent monitoring with taking decision about special fluid management. Severe plasma leakage leading to dengue shock and or fluid accumulation with the respiratory distress. Severe organ impairment, hepatic damage, renal impairment, myocarditis, cardiomyopathy, encephalopathy, encephalitis. Severe metabolic abnormalities are the metabolic acidosis. Fluid overload. That is another important. We are always busy with the injudicious fluid administration must be stopped. Switch from crystalloid to colloid solutions always should be as bonus. If patient is in shock, together with the fluid overload, 10 ml per kg per hour of colloid should be given. I already mentioned. Intravenous furosemide should be administered if patient has stable vital signs. So, this is up to my presentation. Thank you all. Thank you for patience.
Thank you very much, honorable speakers, honorable speaker, for his wonderful delivery and excellent and informative presentation, Dr. Muhammad Mamun Rashid. Now it's time for panel of experts' opinion. Besides, we are requesting our audience. Now floor is open for question and answer session. If you have any question, please write down and forward it to the dais. Now, I am going to request on dais Dr. Ibn Shakil Ahmed sir, Associate Professor Microbiology, BITID, for deliver his opinion as a panel of experts. Today's chief guest, special guest, keynote speaker, and the doctors, BITID and Chittagong Medical University President Minister. Assalamu alaikum. I would like to thank the keynote speaker, Professor Mamun Rashid, for his excellent deliberation. He has covered almost every part of the management presentation of dengue, and I would like to thank Professor Ismail Khan sir for his giving his valuable time and encouraging us in scientific endeavors, and I'm very grateful that he is also very much interested in research activities and collaborating and supporting all the institutions under his jurisdiction to do the research activities. Regarding dengue, I would like to start from where Maun has stopped. That means the stop dengue or prevention of dengue. Because from clinical management, he has almost covered everything. For to stop dengue or to prevent dengue, you have to realize that dengue is a tropical and subtropical country areas disease. So the mosquito will remain here, the disease will remain here. What we have to do is we have to check and we have to contain. And for containment, actually there are two important steps. One is the prevention of spread of dengue by controlling the mosquitoes. And number two is the vaccination. Now dengue vaccine has been discovered, and Denvaxia produced by Sanofi Aventis is available in our country. And you all know that there are 4 serotypes of dengue, and the subsequent infection by second or third or other dengue serotypes actually causes the complication, dengue shock syndrome or dengue hemorrhagic fever, and not the first infection is the classical one. Similar problem also occurs with the vaccine. The vaccine contains all the 4 serotypes. These are all genetically modified recombinant vaccines, but the problem remains that after vaccination, if patient did not have any history of a dengue previously, he will have an enhanced dengue after vaccination by any serotype. This is the difficulty of the vaccine, but it can be overcome by doing the antibody test. Any person having a dengue antibody in his body can be given safely the vaccine. And I would request Professor Ismail sir, because the vaccine is available in one country, it should be started in a wide scale manner and it should be incorporated into the API schedule so that we can prevent this menace of dengue. And by doing the antibody test, we can overcome the complexity of enhanced dengue by any serotype after vaccination. And already CDC in 2018 has approved this vaccine for mass vaccination, and some countries in the Latin America has already started mass vaccination. And as it is available in our country, a step should be taken for a mass vaccination program of dengue vaccine or dengue vaccine. Number 2 is the measures of the Aedes mosquito. Aedes aegypti, Albopictus, and we all know that we have got the chemical insecticides and larvicide measures
conducted by the city corporations to kill the mosquitoes, but this has not been very successful. So we have to research and take other measures also. Like very recently, we are giving emphasis on the habitat management system. That means find out where the Aedes mosquito or its larva or pupa develops. Like you all know that the tire and cans and gardens and everywhere, the habitats of mosquito, the fresh water, and now we are working on eradicating of this habitat management. But there are also non-chemical larvicidal measures that has to be given emphasis. We can we can use the oils or the guppy fish or any fish that eats on larva. These should be emphasized so that we can do that. And there are other measures like population replacement measures in the areas where the Aedes mosquito lives. Actually, there are another non-pathogenic or vector type mosquito called Wolbachia species that those eggs can be put there so that the Wolbachia will replace the Aedes mosquito and there will be no dengue virus there. And also there is work going on genetic modification. We can produce the sterile males and spread throughout the area so that these they will not breed and they will not produce the dengue. And these measures should be taken in a research and coordinated manner. And I would request Professor Ismail Khan sir that BITID has got a post of entomologist in our organogram. But throughout Bangladesh, everywhere, actually entomology is a totally neglected subject. And you cannot name a single entomologist who is working on this or researching on this. So I would request him to improve or take steps so that we can get an entomologist, we can do the specific scientific research on mosquitoes, their breeding, their spread, so that we can actually take the scientific measures to control and eradicate dengue. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable opinion regarding today's scientific seminar topic. Now, I'm requesting our another panel of experts, Dr. Hasina Nasrin, Madam, and she is the first infectious disease specialist in Bangladesh. Now, I am requesting our panel of experts, Dr. Hasina Nasrin, Madam, in the dais. Honorable Chief Guest, respected Chairperson, and dear keynote speaker, and all viewers, Assalamu alaikum. আসলে কোভিড কন্ডিশনে করোনা ভাইরাসের উপর তার উপর আবার মরার উপর খাড়া গায়ের মতো ডেঙ্গি প্রতি বছরই আঘাত হানছে। এটা তো যাচ্ছেই না, আরো দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। তো এখন এটার সাথেই আমাদেরকে বসবাস করতে হবে এবং এটা কিভাবে আমরা ওভারকাম করব সেটার উপায়টা আমাদেরকে বের করতে হবে। শুধু ডেঙ্গি না, যে কোনো একটা ইনফেকশাস ডিজিজে যখনই সেটা প্যান্ডেমিক বা এপিডেমিক হবে, এটা 4টা পি, 4P, এই 4Pটা আমাদেরকে প্রথমে খেয়াল করতে হবে যে প্রিভ্যালেন্সটা, মানে এই যে আমরা যে বলছি এখন একটা জ্বর হলো, তো এখানে আসলে এই প্লেসে এই রিজিয়নে কোন জ্বরটা আসলে হচ্ছে, তারপর হচ্ছে পার্সন কোন এইজে বেশি এফেক্টেড হবে, তারপর হচ্ছে পিরিয়ড কোন মাসে হবে, যেমন এই যে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, আগস্টের শেষের দিক থেকেই শুরু হয় যে ডেঙ্গির একটা প্রকোপ। যখনই বর্ষার পানি নামতে শুরু করে, টায়ার বা কোনো একটা টবের মধ্যে যখনই জমা পানিটা থাকে, এই যে জমানো পানি এটার মধ্যেই আসলে অ্যাডিস মশা এটা বংশ বিস্তার করে, এই জন্যই আসলে তখন ওই অ্যাডিস মশা কামড় দিলে তখন ডেঙ্গিটা হয়ে থাকে। আর একটা হচ্ছে প্লেস, যে বাংলাদেশে যখনই আসবে কেউ তখনই চিন্তা করবে যে আমার জ্বর হলেই ডেঙ্গি হলো কিনা, ম্যালেরিয়া হলো কিনা।
এই 4টা পির একটা রোল আছে। তারপরে হচ্ছে যদি আমি ইনভেস্টিগেশনে আসি, ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে খুব সিম্পল ইনভেস্টিগেশন, NS1 অ্যান্টিজেন, আর এটা দিয়ে আমরা ডেঙ্গিটা ডায়াগনোসিস করব। প্রথম 5 দিন হচ্ছে NS1 অ্যান্টিজেন, একদম ডেঙ্গি হওয়ার 1 মিনিটের মধ্যে এটা পজিটিভ হবে। তো 5 দিন পর থেকে আমরা অ্যান্টিবডিটা করি। অ্যান্টিবডির ক্ষেত্রে ইমিউনোগ্লোবুলিন এমটা যদি আমাদের হয় সেটা অ্যাক্টিভ ডিজিজ, আর জিটা যখন হবে তার মানে প্রিভিয়াসলি সে ইনফেক্টেড ছিল। আর হচ্ছে এবার ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে যদি আমরা সিবিসিতে আসি, এই ডেঙ্গি আমাদেরকে শিখিয়ে দিল যে আসলে একটা সিবিসি থেকে যে কত কিছু জানা যায়। আগে আমরা শুধু ভাবতাম যে ইএসআর দেখি, আমরা সিবিসি দেখে, তারপর আমরা হচ্ছে একটু হিমোগ্লোবিনটা দেখি, ডাব্লিউবিসি দেখি, কিন্তু না, ডেঙ্গি দেখালো যে এখানে আমাদেরকে পিসিভি, প্যাট সেল ভলিউম, মানে হেমাটোক্রিটটা কত ইম্পর্টেন্ট। 20% যদি হেমাটোক্রিট বেড়ে যায় তাহলে আমরা বলবো যে এটা এখানে হাইপোভলিউমিয়া হচ্ছে, তার মানে ইন্টারনাল একটা মানে হাইপোভলিউমিয়া হচ্ছে। আবার যদি ডেঙ্গিতে যদি 20% বেড়ে যায় তখন আমরা কমে যায়, তখন আমরা ভাববো কি যে এটা হাইপোভলিউমিক শকে চলে যাচ্ছে। শকের ক্ষেত্রে কমে যেতে পারে 20%, আর নরমালি এমনিতে যদি ওই যে মামুন যেটা বললো এ বি এদের ক্ষেত্রে 20% বেড়ে যেতে পারে। আর আরেকটা পিকুলিয়ারিটিস হচ্ছে ডেঙ্গির যেই এডিমাটা হয় আপনারা দেখবেন সেটা শুধুমাত্র প্লুরাল ইফিউশন, তাও 90% ক্ষেত্রে এটা রাইট সাইডের ওই যে সিসিএফ এর মতো, আর হচ্ছে অ্যাসাইটিস হতে পারে, এই সিলেক্টিভ ফ্লুইড ওভারলোড হয়। কখনো এই যে অরবিটাল পেরিঅরবিটাল রিজিয়নে হবে না, এটা কিন্তু একটা আচ্ছা অ্যাসাইডেড প্লুরাল ইফিউশনটা হয়। আর চেস্ট এক্সরে আর আল্ট্রাসোনোগ্রাফিটা দেখে আমরা হচ্ছে এটা ফ্লুইড ওভারলোডটা দেখি। আর এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের জেনে রাখতে হবে যে ডেঙ্গির সাথে এখন যেহেতু কোভিড কন্ডিশন আছে, তো একটা পেশেন্ট সে কো ইনফেকশন নিয়ে আসতে পারে, যে ডেঙ্গিও হতে পারে তার আবার কোভিডও হতে পারে, বা দুইটা নিয়ে আসলো, জ্বর নিয়ে আসলে আমরা বুঝতে হবে যে কোনটা কোভিড কোনটা ডেঙ্গি। সেই ক্ষেত্রে প্ল্যাটিলেট কাউন্ট 1 নম্বরে আমাদেরকে দেখতে হবে। যেমন আমাদের যেহেতু মানে থ্রম্বাস ক্রিয়েট করে মাইক্রোথ্রম্বাই কোভিডে, তাহলে এখানে প্ল্যাটিলেটটা বেড়ে যাবে। আর ডেঙ্গিতে কি হবে, প্ল্যাটিলেট কাউন্টটা কমে যায়। আর আরেকটা সিরিয়েক্টিভ প্রোটিনটা কিন্তু আমাদের ডেঙ্গিতে কখনো বাড়ে না, কিন্তু কোভিড কন্ডিশনে সিরিয়েক্টিভ প্রোটিনটা বেড়ে যায়। আর যদি আমরা ডেঙ্গির সাথে চিকুনগুনিয়া ডিফারেন্সিয়েট করি তখন আমরা দেখবো যে ডেঙ্গিতে হয় হচ্ছে বডি এক, আর্থ্রালজিয়া বা আর্থ্রাইটিসটা খুব একটা হয় না, কিন্তু চিকুনগুনিয়াতে আমাদের আর্থ্রালজিয়াটা হয়, আর্থ্রালজিয়াও হয়, আর্থ্রাইটিসও হয়, এবং সেরোনেগেটিভ আর্থ্রাইটিস ফর্ম করতে পারে 5 to 10% ক্ষেত্রে। আর আমরা যদি র্যাশের কথায় আসি তাহলে ডেঙ্গিতে 4 ধরনের র্যাশ হয়, ঠিক আছে, কিন্তু যখন এটা ফিভার থাকবে, ফিভারের সাথে একটা র্যাশই হয়, সেটা হচ্ছে ব্লেন্সিং র্যাশ। সেটা হচ্ছে এভাবে আঙুলটা যখন আমরা বসাই দিব তখন পুরো আঙুলটা একদম সাদা হয়ে যাবে, পুরো বডিটাতে তখন লাল থাকবে। আর যে রিকভারি ফেজ, হ্যাঁ, যখন ডেঞ্জার পিরিয়ড, তখন যে র্যাশটা হয় সেগুলো হচ্ছে ম্যাকুলোপ্যাপুলার বা ম্যাকিউলার র্যাশ হতে পারে, ওগুলো অনেক সময় প্যাপিউলারও হয়ে বড় হয়ে যেতে পারে, আর্টিকেরিয়াল র্যাশও হয়। আর যদি আমরা ফ্লুইডের ক্ষেত্রে আসি, এখানে একটা ফর্মুলা, অঙ্কের মতো ফ্লুইড, এখানে ফ্লুইড বেশিও দেওয়া যাবে না কমও দেওয়া যাবে না, সাধারণত 1, 3, 5, 7, 10, 20 এরকম একটা সংখ্যা আমাদের মনে রাখতে হয়। তো আমরা 1 মানে 1.5 থেকে আমরা শুরু করব। এটা যখনই 7 পর্যন্ত থাকবে তখন আমাদেরকে ফলো আপটা দিতে হবে, যে আমরা যে ভাইটাল সাইনগুলো দেখি সেটা 2 আওয়ারলি, কিন্তু যখনই আমি 10-এ চলে যাব তখন কিন্তু 1 আওয়ারলি দিতে হবে আমাকে ফলো আপটা। আর আমি যখন এ ক্যাটাগরি এ দেখব তখন আমি 1 থেকে শুরু করব, 1.5 থেকে। যখনই আমি ক্যাটাগরি সি পেশেন্টটা আমার কাছে আসবে তখন কিন্তু আমাকে উপর দিক থেকে ফ্লুইডটা শুরু করতে হবে। যখন নিচের দিক থেকে শুরু করব ক্রিস্টালয়েড, উপর দিক থেকে কলয়েড। আর প্ল্যাটিলেট স্টেরয়েডের ক্ষেত্রে আমি আসি, স্টেরয়েডটা আসলে এখানে খুবই সিলেক্টিভ ইউজ, খুব 2-3টা ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি। একটা হচ্ছে যদি প্রোফাউন্ড শক হয়, আর একটা হচ্ছে যদি এনকেফালাইটিস নিয়ে আসে পেশেন্ট, আনকনশিয়াস পেশেন্ট। আর খুব একটা আমরা এখানে, আর যদি এডিমা হয় আমাদের, যদি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে এডিমা হয় সেটার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি। তো ভেক্টর কন্ট্রোল তো শাকিল স্যার খুব ভালো করে বললো, এখানে আর কিছু বলার নেই। আর ভ্যাকসিনের কথাটা যেটা আসলো, আসলে এখন টাইম হয়েছে যে আসলে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর, তার মানে প্রিভেন্টিভ ওয়েতেই আমাদেরকে আগাতে হবে।
তো অবশেষে আমি বলবো যে আসলে আমাদেরকে এই ইনফেকশাস ডিজিজ অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন এটাকে আসলে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করতে হবে এবং এটা বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। ধন্যবাদ। Dear audience, now it's time to speak from chief guest. I am requesting our today's chief guest, Professor Dr. Muhammad Ismail Khan, Honorable Vice Chancellor, Chattogram Medical University, who is the one of the leading professor in our country, and he is a key role person in Chattogram Medical University. I'm requesting our honorable chief guest, Professor Dr. Muhammad Ismail Khan, Honorable Vice Chancellor. আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। ধন্যবাদ কুতুব। আজকের এই অনুষ্ঠানে ম্যানেজমেন্ট অফ ডেঙ্গু সিনড্রোম অ্যান্ড পিটফলস উইথ ট্রিটমেন্ট এই সায়েন্টিফিক সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি আমার ছোট ভাই ডাক্তার বখতিয়ার আলম, ডেপুটি ডাইরেক্টর বিআইটিআইডি। আজকের এই কিনোট স্পিকার, এই প্রতিষ্ঠানের এই সহযোগী অধ্যাপক এবং তরুণ অত্যন্ত মেধাবী এবং খুব এনথুসিয়াস্টিক আমাদের ছোট ভাই ডাক্তার মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ, এখানে উপস্থিত ডাক্তার হাসিনা নাসরিন, ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ফার্স্ট এমডি করেছেন যিনি বাংলাদেশে, এবং যারা আছে সবাই মাহির সহ অন্য এখানে আমার কলিগে যারা অনেকক্ষণ আমরা সেমিনারে প্রায় 2 ঘন্টা কাছাকাছি 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। একটু ভালো থাকাতে আমি কিন্তু যে কোনো সায়েন্টিফিক সেমিনারে আমি একজন ফার্মাকোলজিস্ট, সুতরাং আজকে মামুন যা প্রেজেন্ট করেছে সেখানে সে বলেই দিয়েছে পুরো প্রেজেন্টেশনে যে কোনো রোগের অন্য কোনো রোগের যদি হইতো যার চিকিৎসা আছে সেটা না হয় ওই ড্রাগগুলো সম্বন্ধে একটু বলতাম, এই অপসনিন কোম্পানিও খুশি হইতো। এই ওষুধের এই চিকিৎসা তাদের স্পন্সর করেছে, কিন্তু আমি ফার্মাকোলজি একজন সিনিয়র প্রফেসর হিসেবে বলতেছি এই ডেঙ্গু রোগের কোনো স্পেসিফিক ওষুধ নাই, সুতরাং আপনাদের প্রমোট করার কোনো কিছু নাই। তারপরে অপসনিন যে এগিয়ে এসেছে সায়েন্টিফিক পার্টনার ফর আওয়ার এক্সপানশন। আমি একজন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালও ছিলাম, এখন এখানে ভিসি হিসাবেও আছি। যেটা চাই সেটা হলো আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের বিভিন্ন জিনিস, বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন হোক, ডিসিমিনেশন হোক, নতুন করে সবাই চিন্তা ভাবনা করুক। এই যুগ হলো নতুন চিন্তার যুগ, নতুন করে আমরা অ্যানালাইসিস করব, আমরা ইভ্যালুয়েট করব, আমরা নতুন কিছু ক্রিয়েট করব ইন মেডিকেল সায়েন্স। বাংলাদেশ আমাদের অনেক এগিয়ে গেছে। আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের এই প্রজন্মে যারা যাদের তার মেধা যোগ্যতা যা আছে, তাদের যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আছে, ক্রিয়েটিভিটি আছে, সেটা নিয়ে আমরা মেডিকেল সায়েন্সের একাডেমিক সাইড এবং হেলথ কেয়ার সার্ভিস সাইড এগুলো সব এগিয়ে নিতে পারবো। তার জন্য যে সাপোর্টিং সিস্টেম লাগে, একটা বিশ্ববিদ্যালয় লাগে, একটা মেডিকেল কলেজ লাগে, এই জন্য ইনস্টিটিউট লাগে, এনভায়রনমেন্ট লাগে, সাথে যে বাংলাদেশের একটা সবচেয়ে বড় সেক্টর ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর আছে, অপসনিন এখানে আছেন। আমি এই সেক্টরের সাথে মোর দেন 20 ইয়ার্স ইনভলভ, আমি জানি আপনাদের সবাইকে।
ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটি আগামী 10 তারিখ বা 12 তারিখ মিটিং হবে। আমি জানি কয়দিন পরে আমার কাছে এসে বিভিন্ন কোম্পানির লোকজন, স্যার এই এই ওষুধ, এইটার নতুন ড্রাগ, এটার জন্য কি। এবং আই এম ভেরি প্রাউড অফ দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর অফ আওয়ার কান্ট্রি, especially some companies, leading companies, they are not involved in only in business, they are doing good business, but they are playing the role and part and parcel to improve the healthcare service of our country by sponsoring these seminars and everything. এবং আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর নিয়ে সারা ওয়ার্ল্ডে we are proud of our pharmaceutical sector for producing quality drugs and for providing this good support in health professional education and healthcare services of our country. আর ডেঙ্গি সম্বন্ধে বলেছে যেন এখন ঘুম থেকে উঠলেই গত 1.5 বছর এই করোনা, এই কি কিছু বানান আশেপাশে বানান দিকেও মনে যেন করোনা। তারপরে একটু সবে তো একটু ঘুম আমারও পাচ্ছিল এই জন্য। তারপরে 1 মাস গেছে, কিছু ঘুম থেকে উঠলে এদিক দিকে শুধু মনে যেন পরিমণি। তারপরে এখন আবার একটু এদিক ওদিকে ডেঙ্গু। একটা জিনিস এসে আমাদেরকে মানে এই দুঃখের সময় আমাদেরকে দুঃখে আমরা বেঁচে আছি এগুলো দেখে। সবকিছুই এমন একটা ভাইরাসের জগতে আছি, ওই যে বললো না বিধাতা একজনকে এই পুরোটা আমার এই আপুরা কিছু মনে করো না, পুরো ফরম্যাট করে ব্রেইন পুরো করে দিছে। সুতরাং আগের কোনো কিছু যাতে মনে না থাকে। তো জ্ঞান যখন ফিরালো, ওই গড জিজ্ঞেস করলো কিছু মনে করতেছে, তখন শুধু তার আসতে তার শুধু স্ত্রীর নামটা মনে করতে পারলো। হারে এত পুরো ফরম্যাট করলাম, এই ভাইরাসটা গেল না। তাও আমরা এই ভাইরাসের মধ্যে হাসিন তো এখানে আছে, আমার অন্য কোনো আছে, এই যেন করোনা, এইটা এই ডেঙ্গু ভাইরাস, চিকনগুনিয়া ভাইরাস, এই মানব জাতি এখন যেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শুরু করছে, না প্রকৃতি মানব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করছে কন্টিনিউয়াস। দিস আর দ্য অ্যালার্মিং থিংস। আমি ডেঙ্গির উপর কিছু বলবো না। যে ডেঙ্গি 1970-এর, আমি যখন এই একটু ডেঙ্গু রোগ থাইল্যান্ডের দিকে, ফিলিপাইনের দিকে এরকম শুনতাম, সেদিন দেখলাম WHO ইয়েতে 1970-তে পৃথিবীতে 10টা দেশে ডেঙ্গু ছিল। এখন মোর দেন 100 কান্ট্রিজে ডেঙ্গু একেবারে এপিডেমিক হিসাবে আছে। ওই যে সেই কথাই মনে পড়তেছে, যে ধরনের ইনফেকশন আউটব্রেক, ইনফেকশন ডিজিজে যারা আপনারা ট্রিটমেন্ট করেন, যে আউটব্রেক এনিহোয়ার শুড বি কনসিডার আউটব্রেক এভরিহোয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। শুধু ইনফেকশন ডিজিজের এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, শুধু আমাদের ট্রপিক্যাল ডিজিজ না, এই ট্রপিক্যাল ডিজিজের যে রোগ তা না, শুধু যে কোনো ইনফেকশন ডিজিজ। এটা কিন্তু আমরা একবার ভুলে গেছিলাম গত প্রায় এই এক জেনারেশন 20-25 বছর। আমরা যেন উন্নত জীবনযাপন যেমন হচ্ছে, রোগ শোক সম্বন্ধে আমরা উন্নত রোগটোকে চিন্তা ভাবনা শুরু করছিলাম, এগুলোকে বাদ দিয়ে নেগলেক্টেড বলে ডায়াবেটিস, ম্যালাইটাস, ওই ভানুর কথা, কি সুন্দর সুন্দর রোগ এখন নাম, ডায়াবেটিস, ম্যালাইটাস, মেনিনজাইটিস, স্পন্ডিলাইটিস, হাইপারটেনশন, এইগুলো। কিন্তু আবার নেশাতে আমাদের একটা কান ধরে টেনে একদম বাজারে আইনা রাস্তায় নামা দিতে পারে, যে গো টু দ্য কমিউনিটি, দ্য প্রবলেম কি এখনো বাংলাদেশের মেজর প্রবলেম গুলো কি, দিস আর দ্য ইনফেকশন ডিজিজেস, যার জন্য এখনো আমরা হেলথ কেয়ার সিস্টেমে আমরা সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া উচিত। যেখানে পাবলিক হেলথে এখানে সেখানে জোর না দিয়ে আমরা ওই বড়, আমি এটার পক্ষে, ডিসিশন মেকিং আমাকে থাকতে হয় বলে মাঝে মাঝে আমি কারো একটু বিদ্বেষী হয়ে যায়। বড় ক্যান্সার হসপিটাল, বড় আই হসপিটাল, বড় এটা কিডনি ইনস্টিটিউট, হ্যাঁ প্রয়োজন না, অবশ্যই প্রয়োজন, আমাদের দেশ আগিয়ে যাচ্ছে, অবশ্যই প্রয়োজন আমার কথা। কিন্তু what are the common problems of our country? ফার্স্ট অফ অল তো আমাকে অন্ন দিতে হবে তো ভাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কি বলেছিলেন, আমার তো কিছু চাওয়ার নাই এই দেশে। এদেশের মানুষ, উনি যে স্বপ্ন দেখছেন, এদেশের মানুষ কি করবে, হাসবে, এদেশের মানুষ খেলবে, এদেশের মানুষ দুবেলা পেট ভরে খাবে, এই তো আমি চাই।
ইত্যাদি চাই না, বঙ্গবন্ধু ভাষণগুলো যদি তখন বক্তব্যগুলো যদি শুনেন, তো সুতরাং ফর হেলথ কেয়ার সার্ভিস অফ আওয়ার কান্ট্রি আমাকে প্রথমেই এমফাসাইজ করতে হবে আমার মেজরিটি অফ পপুলেশন কি হেলথ কেয়ার প্রবলেম এ ভুগতেছে, এবং সাথে সাথে এই আমরা কয়জন মাত্র, এই যে নাসিনও বললো তারা কয়জন, অল্প কয়জন আর মেডিসিনের সাথে স্পেশালিস্ট, তারাও ইনফেকশন ডিজিজ স্পেশালিস্ট দাবি করে, তাদের তো একটা পার্ট ইনফেকশন ডিজিজ মেডিসিন, কিন্তু কোন জিনিসগুলোতে এমফাসিস আমরা দেব সেই জিনিসটা যেন, এটা তো মুদ্রার এইপিট ওপিট। আমি হেলথ কেয়ার সার্ভিস দেব, আমি অনেক অনেক রুগী, অনেক আমাদের চিকিৎসক হয়তো অ্যালজাইমার ডিজিজের চিকিৎসা জানেন, দিনমস্তা কিভাবে চিকিৎসা দেয় ওই প্রেসক্রিপশন দেখে, পার্কিনসনিজমের চিকিৎসা হয়তো হয়তো লিভোডোপা কার্বিডোপা কমে এই সেই ওরা চিকিৎসা দিচ্ছে, কিন্তু এই নর্মাল যে আমাদের যে ইনফেকশন ডিজিজ গুলো সেগুলোর চিকিৎসা জানে না গ্রামীণগঞ্জে, স্ক্যাবিসের চিকিৎসা জানে না, একটু কোনো ডার্মাটাইটিসের চিকিৎসা জানে না আমাদের গ্রামের দিয়ে। আমি ফার্মাগুলো একজন রোগী হিসাবে আমরা ওগুলো পড়াই না, পড়ে আনন্দ পাই না, আনন্দ পাই যেন ওই থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগ, ওই সিএনএস ডিজিজেস অথবা সাইকিয়াট্রিক কঠিন ডিজিজেস, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, ওসিডি, পিটিএসডি, সেই সুন্দর সুন্দর নাম, ওইসব পড়াইতে আমরা আনন্দ পাই এবং নিজেরা বাহবানি ছাত্রদের কাছ থেকে স্যার ফর্মাগজি কত সুন্দর নতুন নতুন ড্রাগ পড়াইলো, এই পড়ালো সে পড়ালো। আওয়ার প্যারাডাইম পুরা শিফট হতে হবে, আওয়ার থিঙ্কিং এবং সবকিছুতে অ্যাবাউট ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ হেলথ কেয়ার সার্ভিস অফ আওয়ার কান্ট্রি। এই যে মামুনরা আগে আছে, সাকিররা বিআইটিডি, আমি থ্যাংক জানাই যে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমার মনে হয় এই করোনার প্রথম একদম শুরুতে জানুয়ারি মাসে প্রথম একটা সেমিনার আমাদের হাতে নাসির মনে প্রেজেন্ট করছিল, তখন করোনা সম্বন্ধে আমরা কিছু না, এরা সবাই মামুনরা সাকিররা সবাই ছিল আমাদের এখানে, তখন হাতে হাসাহাসি করতেছিল সবাই এই অবস্থায়। সুতরাং এই প্রায়োরিটি আমাদের দেশের জন্য সবকিছুই, আমি কালকে একটা বলছি যে আমাদের ওই রমেশ মাসেরকারের ইন্ডিয়ান একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার MLM থিওরি, ইকোনমিক থিওরি, গান্ধীজির থিওরি নাম দিচ্ছে কি, MLM মানে মাল্টি লেভেল মানে ওইটা MLM দিচ্ছে আমাদের দেশে কনটেক্সটে, যে আমি ম্যাক্সিমাম আউটপুট, মোর আউটপুট, L হইলো বাই লেস রিসোর্সেস, আর M হইলো ফর বেনিফিট অফ মোর পিপল। সুতরাং আমাদের সমস্ত স্ট্র্যাটেজি পলিসি নিতে হবে, আমাদের রিসোর্সের সীমাবদ্ধতা আছে, এই শাকিল সীমাবদ্ধতা আছে, সাহস করে বলে আমি এখানে শুরু করব, আমার আরো 4-5 জন লাগবে, এছাড়া এইটা এই ল্যাবে এই আরটিপিসিআর করবে, এই করবে না, এগুলোই হলো আমাদের বাংলাদেশে, আমি এগুলো মানে ব্রেভনেস উই ক্যান ডু, যে আমাদের এই জন্য মোর প্রোডাক্ট আমাদের করতে হবে উইথ লেস রিসোর্সেস এবং ফর বেনিফিট অফ মোর পিপল, এবং উই হ্যাভ প্রুভড, আমরা আল্লাহর রহমতে রক্ত দিয়ে 30 লক্ষ মানুষের রক্ত দিয়ে তো আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। সুতরাং আমরা এখন আমরা এই মাথা গর্ব করে উপর দিকে যেতে পারি। আর সব তো বললোই, এই সম্বন্ধে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা বলি, আমি একজন এই মেডিকেল এডুকেশনে কিছু যখন আছে, আমি ক্লিনিশিয়ান না, এই যে ডায়াগনোসিসের ম্যালেরিয়া হচ্ছে, এটাও করোনাও যে কোনো জিনিস, আমি একটু আমার এই কলিগদের এই MDM প্রসেস অফ ডায়াগনোসিস, আজকে মামুন এখানে যেটা প্রেজেন্ট করলো, দ্যাট আর দ্য ফ্যাকচুয়াল নলেজ। এরপরে স্টেজটা কি, MDM মানে মেডিকেল ডিসিশন মেকিং প্রসেস, আমাকে প্রথম ডায়াগনোসিসটা করা, যেমন আমার বলে আমি পারবো না, যেহেতু আই এম নট এ ক্লিনিশিয়ান, এই জন্য একজন মেডিকেল একাডেমিক হিসেবে আপনাকে
মামুন যেটা বিউটিফুল, সেটা কি অল ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ডেঙ্গি। এইটা ভেক্টর এডিস মশা থেকে, আবার নারী এডিস মশা, আমাকে নারী বিদেশি হয়ে মারে ফেলবে, শেষ হবে সবকিছুই। ইয়ে ইন্ডিয়ান জোক, আপনার তো আপনার ব্লাড গ্রুপ বি পজিটিভ, আপনার ওয়াইফেরও তো বি পজিটিভ, তো হবে না? গত 20 বছর ধরে আমার রক্ত চুষে খাচ্ছে, বি পজিটিভ একই হবে তো। মাউন্ট এভরিথিং ডিফাইন্ড, এবং অত্যন্ত জটিলও মনে হয়েছে আমার পরের দিকে, সেই গ্রুপ এ বি সি ভাগ করে, এবং ট্রিটমেন্ট প্রটোকল। আমি মামুনকে বলবো এটাকে তুমি ট্রিটমেন্ট প্রটোকলটা আরো ইজি করে ফেলো, আরো ইজি করে ফেলো, যাতে আমরা অডিয়েন্স যাতে সুন্দর করে বুঝতে পারি, এই হলে এই করবে, এই বাড়ি ছেড়ে দেবে, বি এই করবে, মূল জিনিসগুলো, সি এই করবে, সো দ্যাট আমাদের স্লাইডটা বুঝতে যাতে সুবিধা হয়। তবে এরপরে জিনিসটা আমাদের যেটা যেটা বাকি রেখেছে, আমরা ফ্যাকচুয়াল নলেজ পাইলাম। সেকেন্ড হলো, আমরা যারা শ্রোতা, আমাদের এখানে বের করতে হবে নেক্সট বলে কনসেপচুয়াল নলেজ। এখান থেকে মূল পুরোটা মুখস্থ, মূল কনসেপ্ট গুলো, একটা প্রেজেন্টেশনের যৌক্তিকতা তখনই থাকে, এখান থেকে আমরা মূল কনসেপ্ট গুলো আলাদা করে জেনে নেব। এই কনসেপ্ট গুলো জেনে নিলে থার্ড স্টেজে এটা বলে প্রসিডিউরাল নলেজ। এই কনসেপ্ট গুলো থেকে আমরা কিভাবে এই প্রসিডিউর আমরা ডায়াগনোসিস করব এবং ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করব। সুতরাং মেডিকেল ডিসিশন মেকিং প্রসেসে এই ফ্যাকচুয়াল নলেজ আজকে যা পেলাম, এটাতে শেষটা আমাদের দায়িত্ব দিয়ে দিতে মামুন। এখান থেকে আমরা কনসেপ্ট গুলো আমরা কিন্তু মনে রাখবো, উইল ফাইন্ড আউট দ্য কনসেপ্ট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এবং এগুলো আমাদের মাথার মধ্যে রাখবো। থার্ড হলো প্রসিডিউরাল। আমি যখন ব্যক্তিগতভাবে যখন ডায়াগনোস করতে যাব, তখন কোন প্রসিডিউরে ওই কনসেপচুয়াল নলেজ থেকে আমরা প্রসিডিউরাল নলেজ থেকে আমরা এটা ডেঙ্গি, এটা ম্যালেরিয়া, এটা করোনা, যে কোনো রোগের জন্য। সুতরাং একটা নিউজ, দিস ইজ দ্য ইন্টারাকশন, প্রেজেন্টার প্রেজেন্ট করলো, আমরা শুনলাম, কিছু নোট করলাম, খেয়ে দিয়ে চলে গেলাম, তা না। এরপরের আমাদের কাজ আছে অডিয়েন্স দ্বারা, we have to find out the concepts and we should go understand enough যাতে আমরা এটা সম্বন্ধে ডায়াগনোসিস করতে পারি এবং ট্রিটমেন্ট আউটলাইন করতে পারি। সুতরাং এই নলেজের আমি পুরনো একটা কথা বলি, এই মেডিকেল ইয়েতে ব্লুমস ট্যাক্সোনমি আপনারা অনেকেই পড়েছেন, আমি আবার রিপিট করি। যে কোনো জিনিস ব্লুমস ট্যাক্সোনমি ব্লুম সাহেব 1957 করছিল, এরপরে ওনার ছাত্ররা 2001-এ। আমরা যে কোনো জিনিস জানা বোঝার জন্য 6টা লেভেল আমরা অলওয়েজ, এই যে অনেকে আমরা এটা দেখলাম, শুনলাম, পড়লাম, মুখস্থ করলাম, মনে রাখলাম, রিমেম্বার। এবং মেডিকেল ইয়েতে আমাদের লার্নিং এর দিস ইজ দ্য লোয়েস্ট লেভেল অফ লার্নিং। রিমেম্বারের পরের স্টেজ হলো যে আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি রিমেম্বার যা ডক্টর মামুন যা প্রেজেন্ট করলো রিমেম্বার, তারপর স্টেজ হলো আন্ডারস্ট্যান্ড, আমাকে এটার ভিতরে এটা বুঝতে হবে। থার্ড হলো অ্যাপ্লাই, I can apply it in real world situation. ফোর্থ হলো অ্যানালাইজ, যেটাই করতে ওইটা আবার মনে প্রেজেন্টেশনটা এই ডেঙ্গি সম্বন্ধে এটা আমি অ্যানালাইসিস করব এবং অন্য রোগগুলোর সাথে রিলেটেড তার সাথে আমি এই মিলাবো, মিলিয়ে নিজের উপর কনফিডেন্স আসবো। তারপরে আমি এই টপিকটাই এবার ইভালুয়েট করবো হাউ মাচ আই এম কনফিডেন্ট about this disease for diagnosis and for management. And last of all বলে ক্রিয়েট, ইনোভেট, আমি যাতে এটা থেকে নতুন কিছু নতুন ওয়েতে নতুন কিছু ইনোভেট করতে পারি। সো ব্লুমস ট্যাক্সোনমি এই 6টা জিনিস আমরা অল লার্নার্স, টিচার, স্টুডেন্ট, জুনিয়র সবাই, ফার্স্ট অফ অল এই যে লোয়েস্ট লেভেল রিমেম্বার, আমরা অনেকে বলি সেটা মনে রেখেছে মানে অনেক ব্রিলিয়েন্ট, নো, ইট ইজ দ্য লোয়েস্ট লেভেল অফ লার্নিং। আন্ডারস্ট্যান্ড, অ্যাপ্লাই, সিনথেসিস বা অ্যানালাইসিস, তারপরে হলো ইয়ে করা, ইভালুয়েট, তারপরে ক্রিয়েট বা ইনোভেশন। সুতরাং আমি আশা করি আমার কলিগরা এই ধরনের সায়েন্টিফিক সেমিনারে হয়তো কোনটা আমার সাথে রিলেটেড না, তবে সব কিছুতে আমি সবাইকে এটাই অনুরোধ করে যাব, যা করতেছেন
করোনা কালে আমাদের এখানে কিন্তু আমাদের মধ্যে আমার ইউনিভার্সিটিতে এদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা প্রচুর, সবাই করতে চায়। মাঝখানের প্রকৃতি আমাদেরকে অনেকটা আটকে দিয়েছে। উইল ডু দিস ওয়ার্ক অ্যান্ড উইল ওয়ার্ক টুগেদার, আমরা যাতে এইসব মেডিকেল সায়েন্সে এই অ্যাটাচমেন্টটা আমরা ঠিক মতো রাখি আমরা কিছু হলেও আমরা যাতে অবদান রাখতে পারি। আর যারা স্পন্সর যারা আছেন তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। ভালো কাজের জন্য থাকবেন এবং ভালো হবে সবার ভালো কামনা করতে, কল্যাণ কামনা করতে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Honorable Chief Guest, for your valuable information regarding this scientific session. Now, today's scientific partner is Opsonin Pharma. On behalf of Opsonin Pharma, I am inviting Mr. Shomik Biswas for presenting his corporate presentation. Mr. Shomik Biswas, Opsonin Pharma Limited. Try again. Try again this. Assalamu alaikum. Honorable Chief Guest, President, Honorable Special Guest, Honorable Panel of Expert, respected keynote speaker, and all respected doctors. Thank you from Opsonin Pharma to make us today's scientific partner for today's seminar. I am Shomik Biswas, Senior Executive Medical Services Department, Opsonin Pharma. As you know that Opsonin Pharma started its footprint from third month in 1956, and nowadays Opsonin Pharma established a leading, progressive, and modern pharmaceutical company in Bangladesh. We introduced our new plant. Is one of the biggest plant in near South Asia for running its operation Rupatoli Borisha. It's maintaining its own regulatory operations like USFDA, UK NHRA, TGA, Australia, and EU facilities. Related to today's topic, the dengue fever symptom. This is the main. The symptom shows that it's a high fever. Talking about the high fever, the dengue fever needs sustained temperature reduction. Opsonin offer Renova XR, the paracetamol weekly 665 milligram. This Renova is effectively reduce the high pressure. That's near about 96%. A patient will get relief from fever.
Renova that we're using unique formulation. We are using highly micronized particle and super disintegrate. And Renova tablet offers quick disintegration because of we using micronized fine particles to rapid absorption and quick onset of action. We have other SKUs, that's Renova paracetamol, that 500 milligram other tablet for especially for pediatric patients, that Renova syrup, suspension, pediatric drops, and also substitute formulations. Another scientific news that shows that the Montelukast reduce the risk of dengue shock syndrome in dengue patients. Montelukast helps to prevent the vascular leakage and frequency of dengue shock syndrome by blocking glycogen release from muscle and reduce permeability. Opsonin offer first US FDA DMF grade Montelukast brand using in Bangladesh the trial of our dedicatedly for adult patient trial of 10 and for pediatric patient trial of 4 and 5 milligram tablet and also gear for suspension. Showing some brand reminder. Thank you for prescribing that we are now using US DMF grade API, that's our Melpena formulation Ronem, and first introduce the BP formulation manufactured rabiprazole, that Phoenix, and cefruxime carbonic acid combination antibiotic Clavusep, and amoxicillin carbonic acid Clamox. We show that some scientific support in whole Bangladesh for many years. Many publications and journal supports like offline version up to date by DVD, many medical books for medical students and also postgraduate doctors, Dr. Najib's lectures, and top plus many publications and journals. Not only in physical manners, we are introducing webinar and virtual every platform for scientific seminar sector. That's we dedicatedly, first time in Bangladesh in pharmaceutical sector, local companies are dedicatedly webinar platform, and we use Opsonin e-health also in Facebook and YouTube. For today's seminar also broadcast in this platform. And we have near about 2 lakh followers. Stay with Opsonin. Thank you. Thank you very much, Mr. Somit Biswas, for your presentation. Now it's time to press distribution ceremony. I am requesting Honorable President Dr. Muhammad Boktiar Alam Sir, Deputy Director BITID, to hand over the crest to our Honorable Chief Guest, Professor Dr. Ismail Khan, Honorable Vice Chancellor, Chattogram Medical University. Sir, please come on the stage and receive your honorary from our President. The crest is handed over to our chief guest, Professor Dr. Muhammad Ismail Khan, Honorable Vice Chancellor, Chattogram Medical University, by Honorable President and other special guests. Thank you, sir. Now it's time to hand over our another crest to our today's keynote speaker for his wonderful and informative presentation. I'm requesting our Honorable Chief Guest, Professor Dr. Muhammad Ismail Khan, to hand over the crest to our keynote speaker, and I'm requesting our President and another special guest to hand over the crest to our keynote speaker. Thank you, sir. Dear audience, we are now end of this scientific session. Now, I'm requesting our today's scientific seminar president, Dr. Muhammad Boktiar Alam, Honorable Deputy Director, BITID, for presenting his valuable speech and as well as for concluding this scientific session. Thank you, seminaরের প্রধান অতিথি সম্মানিত প্রধান চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর সাইফানসা keynote speaker general for Shakir Hasim all participants
আপনারা জানেন আজকে এই সেমিনার নতুন সময় উপযোগী আমাদের দেশে অগাস্টের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর ডেঙ্গু সিজন চলে এবং এই সময় আমরা প্রচুর ডেঙ্গু রোগী আজকে আমাদের ডেঙ্গু 4 জন রোগী ভর্তি আছে এই পর্যন্ত এই সিজনে প্রায় 35 থেকে 40 জন আমাদের ট্রিটমেন্ট নিয়ে ভালো হয়ে গেছে যেহেতু একটা বিআইটিআইডি ট্রপিক্যাল ইনফেকশন ডিজিজ ইনস্টিটিউট এখানে আমাদের ডেঙ্গু ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং আমি আশা করতেছি আজকের এই সেমিনারের মাধ্যমে যে লব্ধ নলেজ যে জ্ঞান এটা আমাদের মেডিকেল অফিসার এবং অন্যান্য যারা আছেন সবার অনেক কাজে লাগবে ডেঙ্গু ট্রিটমেন্ট করার ক্ষেত্রে আমি আজকে এই সায়েন্টিফিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ আমাদের কিনোট স্পিকার ডাক্তার মামুন তার সুন্দর প্রেজেন্টেশন জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অন্যান্য পার্টিসিপেন্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসেবে অপশন ফার্মা আমাদের সাথে সবসময় আছে আমি দেখছি গত কিছুদিন আগে আমাদের একটা ওয়েবিনারের মাধ্যমে যখন ডেঙ্গু করোনার প্রকোপ অনেক বেশি ছিল তখন করোনার উপর একটা ন্যাশনাল যে গাইডলাইন 9th এডিশন যেটা সেটার উপর একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছিল আজকে ডেঙ্গুর উপর হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আশা করি এই ধারা অব্যাহত থাকবে ভবিষ্যতে আরও সেমিনার হবে এবং এগুলোতে অক্সিজেন ফার্মাসিউটিক্যালস বা অন্যান্য কোম্পানিগুলো আমাদেরকে সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসেবে সহযোগিতা করবে আমি পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ বিশেষ করে আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথিকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমার শেষ করছি এবং এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি আসসালামু আলাইকুম Thank you, special guests and today's doctors for your active participation. Thank you, everyone.